In today's class, we will discuss about ethanoic acid. So ethanoic acid formula CH3COOH. CH3COOH. So its common name is acetic acid. Acetic acid. Its common name is acetic acid. So ethanoic acid is a colorless liquid. It is a colorless liquid with a characteristic unpleasant smell, with a characteristic unpleasant odor. We have a characteristic unpleasant odor. Okay, ethanoic acid is a colorless liquid with a characteristic unpleasant odor. So here it is soluble in water. It is soluble in water. Ethanoic acid is a soluble in water. It is more acidic than water and ethanol, and less acidic than mineral acids. Okay, so acetic acid nothing but ethanoic acid. Ethanoic acid is a IUPAC name. Acetic acid is a common name. Okay, so ethanoic, eth means 2 carbon, 1, 2 carbons. Ane means single bond. Oic acid means COOH. Oic acid means what is here? COOH. Okay, right. So here, commonly it is called acetic acid. 5 to 8% of acetic acid solution here. Solution of acetic acid in water is called vinegar. 5 to 8% of solution of acetic acid. In water is called vinegar. Okay, right. So it is used as preservatives as pickles. అంటే pickles ని preservative చేయడంలో దీని ఎక్కువగా మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటామమ్మా. preservative in pickles here. It is used as preservative in pickles. Okay, right. So here ethanoic acid means, once again, ethanoic acid formula CH3COOH. So here 2 carbons are present, so that is eth. Single bonds, that means here ethanoic acid means CH3. This is CH3COOH, that is ethanoic acid. So 2 carbons are present, so that is eth. Single bond between 2 carbon atoms, single bond is present, so that is ane. So this is COOH group, carboxylic acid group. So that is oic acid. Totally that is ethanoic acid. So it is a colorless liquid with characteristic unpleasant odor. It is soluble in water. It is more acidic than H2O and ethanol, more acidic than
H2O and ethanol less acidic than mineral acid. Okay, H2O ethanol కంటే more acidic nature exhibit చేస్తుంది ఇది. అట్లాగే మినరల్ యాసిడ్స్ లైక్ దట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, నైట్రిక్ యాసిడ్ లైక్ దట్. సో ఈ మినరల్ యాసిడ్స్ కంటే లెస్ అసిడిక్ గా ఉంటుంది. సో 5 to 8%. కామన్ నేమ్ ఆఫ్ ది ethanoic acid. Common name of ethanoic acid is called acetic acid here. So 5 to 8% of solution of acetic acid is called vinegar. This vinegar is used as preservative in pickles. So that is general properties of the ethanoic acid. Okay. Once again, it is a colorless liquid with a characteristic unpleasant odor. It is soluble in water. It is more acidic than H2O and ethanol and less acidic than mineral acid. 5 to 8% solution of acetic acid in water is called vinegar. So this vinegar, it is used as a preservative in pickles. Right. So after that, chemical properties. Chemical properties. Chemical properties of ethanoic acid. Okay. The first property is acidity or acidic nature of acetic acid. Acidic nature of. Okay. This implies that here acetic acid reacts with metal and metal hydroxide. So that means, for example, acidic nature of acetic acid is implies that here reactions with metals and alkalis. So metals తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు అట్లాగే వాటి ఆల్కలీస్ తో రియాక్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఈ రియాక్షన్స్ వల్ల మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే అసిడిక్ యాసిడ్ హ్యావింగ్ అసిడిక్ నేచర్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద రియాక్షన్ విత్ హియర్ సోడియం, సో దట్ మీన్స్ ఈ అసిటేట్ అయాన్ అనేది సోడియం తో రియాక్ట్ అయిపోయి సోడియం అసిటేట్. దిస్ ఈజ్ అసిటిక్ యాసిడ్. This is sodium acetate. Acetic acid, sodium acetate. So next one is this is also combined with sodium hydroxide. That is nothing but alkali. Here alkali. So acetic acid when combined with alkali, it forms. So this is CH3CO minus, this is H plus. Here Na plus, OH minus. So this reaction takes place between CH3CO minus and Na plus. That means CH3COO Na, sodium acetate, H plus OH minus means water. This is also sodium acetate. Acetic acid, sodium hydroxide. This is acetic acid. This is sodium hydroxide. Okay. This is sodium acetate. So when acetic acid reacts with sodium hydroxide, it forms sodium acetate and water. So in these reactions, acetic acid, that means CH3CO minus H plus. So both two ions present in this acetic acid. Here Na plus and OH minus. The reaction takes place between two oppositely charged ions. So that means in this reaction CH3COO minus Na plus
combines to each other, it forms sodium acetate. Then H plus and OH minus, that means H2. Okay. ఈ రెండు రియాక్షన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే అసిటిక్ యాసిడ్ కి అసిడిక్ నేచర్ ఉందనే విషయం మనకు అర్థం అవుతుంది. ఎందుకంటే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది ఏంటి, బేస్, ఆల్కలి. సో బేస్ తో రియాక్ట్ అయిందంటే దీనికి ఏ నేచర్ ఉన్నట్లు, అసిడిక్ నేచర్ ఉన్నట్టు. అర్థమవుతుంది కదా. సో యాసిడ్ అనేది బేస్ తో రియాక్ట్ అవుతా ఉంది, ఇక్కడ సాల్ట్ ఫామ్ అయింది, దట్ ఈస్ సోడియం అసిటేట్. ఓకే, another reactions here, this acetic acid when combines with here sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate also, it forms carbon dioxide gas. Okay, ఇక్కడ ఏంటి, అసిడిక్ యాసిడ్ రియాక్ట్స్ విత్ మెటల్స్ అండ్ ఆల్కలీస్, ఈ రెండింటితో రియాక్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ రెండింటితో రియాక్ట్ కావడం వల్ల అసిటిక్ యాసిడ్ కి అసిడిక్ నేచర్ ఉందనే విషయం ఇక్కడ అర్థం అవుతుంది. ఎందుకు, దిస్ ఈజ్ బేస్, ఆల్కలీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ you take sodium, this is also basic nature. సో వీటితో రియాక్ట్ కావడం వల్ల అసిడిక్ యాసిడ్ కి అసిడిక్ నేచర్ ఉందనేవి ఇక్కడ మనం ఇండికేట్ చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ వన్ is this acidic acid when combines with sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate, these are weaker bases, it liberates CO2. That means here acetic acid, this is acetic acid reacts with sodium carbonate, so it forms sodium acetate and water and carbon dioxide. Okay, so this is acetic acid. This is sodium carbonate. This is sodium acetate. This is water. This is carbon dioxide. So you take here another reaction, that means acetic acid means CH3COOH when combines with sodium hydrogen carbonate, which is also called sodium bicarbonate here. So it forms CH3COONA H2O and CO2. Okay, so right here this is acetic acid, this is acetic acid, this is sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate. This is sodium acetate. This is carbon dioxide, this is water. So these are both are weak bases. So this weak basic nature ఉంటుంది కాబట్టి వీటితో రియాక్ట్ కావడం వల్ల అసిడిక్ యాసిడ్ కి అసిడిక్ నేచర్ అనేది ఉంటుంది అన్నమాట. సో హియర్ ది రియాక్షన్ విత్ sodium carbonate and sodium bicarbonate. So acetic acid reacts with sodium carbonate, it forms sodium acetate, water and carbon dioxide. So next one, acetic acid reacts with sodium hydrogen carbonate, it forms sodium acetate, water and carbon dioxide. So in both conditions, carbon dioxide gas is formed. Okay, that is here. So the acidic nature, that is acidity. That means acidic nature of acetic acid is implies that reactions with sodium and alkali and sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate. So next one is the strength of acid may be expressed in terms of their pKa values. Okay, these are reactions.
Okay. The strength of acid may be expressed strength of acid may be expressed in terms of their pKa values. So here that means it is related to dissociation in this aqueous solution. That means pKa is equal to minus log Ka. This is base 10. pKa is equal to minus log Ka. So here minus log Ka means the negative value of logarithm of dissociation constant of an acid. This is dissociation constant of an acid. This is negative logarithm of dissociative constant of an acid. So it indicates the negative value of logarithm, negative value of logarithm of dissociative constant or dissociation constant of an acid. So that is pKa value. pKa is equal to minus log Ka. Minus means negative value, logarithm, Ka means dissociation constant of an acid. Okay, right. So next one, logarithm of dissociation constant of an acid. So here pKa is measure of this, how much the dissociation of an acid in aqueous solution. It indicates the how much dissociation. అంటే ఒక యాసిడ్ ని వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు అది ఎంత డిసోసియేట్ అవుతుంది అనేది ఈ pKa వాల్యూ అనేది ఇక్కడ మనకు ఇండికేట్ చేస్తుందమ్మా. ఓకే, లోయర్ ది pKa వాల్యూ స్ట్రాంగర్ ఇస్ ది యాసిడ్. లోయర్ ది pKa వాల్యూ stronger the acid. Stronger is the acid. అంటే pKa వాల్యూ ఎంత తక్కువగా ఉంటే అంత స్ట్రాంగెస్ట్ యాసిడ్ అన్నమాట. ఎంత తక్కువగా ఉంటే అంత స్ట్రాంగెస్ట్ యాసిడ్ గా మనం ఇక్కడ ఇండికేట్ చేస్తాం. సో pKa వాల్యూ ఇప్పుడు ఫర్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ హియర్, ఫర్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ pKa value less than 1. pKa value for a strong acid is less than 1. So that means here pKa value between 1 and 5, moderately strong acid. That means moderately acid. అంటే 1 to 5 ఉన్నప్పుడు moderately acid. For weak acids here 15 to 1 5 to 1 to 5, that is moderate acid. 5 to 15 these are weak acids. pKa value less than 1 unte strong acids antam, 1 to 5 unte that is moderately acidic nature. 5 to 15 ఉన్నప్పుడు that is these are weak acids. Okay, for suppose pKa value 0 ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం, డైరెక్ట్ Ka వాల్యూతో ఇండికేట్ చేస్తాం. pKa వాల్యూ 0 ఉన్నప్పుడు Ka తో ఇండికేట్ చేస్తాం. సో once again here acidic nature of the acetic acid, it implies that here reactions with metals and alkalis, okay, and sodium and means carbonates and bicarbonates like that, right? So strength of acid expressed in terms of pKa value and strength of acid, that means strong acid, weak acid, like that. So pKa is equal to minus log Ka. Here minus means negative value, log means logarithm of Ka means dissociation constant of an acid.
constant of an acid. So totally the negative value of logarithm of dissociation constant of an acid, that is called pKa. So ఈ pKa value ఎంత తక్కువగా ఉంటే అది ఎంత స్ట్రాంగెస్ట్ యాసిడ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1.0 m pKa for HCl. That means here strong acids కి pKa value 1 కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. మోడరేట్ గా 1 to 5 ఉన్నప్పుడు మోడరేట్ యాసిడ్, 5 to 15 ఉన్నప్పుడు that is weak acid. These are weak acid. So that is acidic nature of the ethanoic acid. So next one here, esterification reaction. Esterification reaction. Esterification reactions. So first of all, what are esters here? So esters means, ester general formula already functional group lo cheppukunnam manam, RCOOR dash. That is ester general formula, RCOOR dash. So here R dash anetivi alkyl groups kavachchu, phenyl groups kavachchu. R dash alkyl groups or phenyl groups. Okay, R dashes are alkyl groups or phenyl groups. That means it is also represented like this, R C double bond O R dash, like this. Okay, that is ester group. That is ester group like this. So next one, activity. One type of activity here. You take ethanol and 1 ml of glacial acetic acid. That means you take one test tube. Here. This is one test tube. Into this test tube, 1 ml of ethanol. 1 ml of ethanol and 1 ml of glacial acetic acid. Like this. Okay. Take 1 ml of ethanol and 1 ml of glacial acetic acid, and here you added a few drops of corn H2SO4. This test tube, which is having 1 ml of ethanol, 1 ml of glacial acetic acid and concentrated H2SO4. Okay, this is heating on water bath. Water bath or a beaker containing small amount of water, like this. A beaker containing small amount of water, like this here. Okay, in the funnel, tripod stand to దీన్ని ఇక్కడ heat చేయాలి. Okay, heating. After heating here, that means this mixture is poured into cool water. Then a sweet water is coming. That means ester is formed. That is esterification reaction. It's very, very simple. First of all, here you take one test tube here. Into this test tube, you adding 1 ml of ethanol and 1 ml of acetic acid, nothing but glacial acetic acid, and concentrated sulfuric acid. ఈ 3 మిక్చర్ ని దీంతో యాడ్ చేసి వాటర్ బాత్ లో హీట్ చేస్తాం. హీట్ చేసిన తర్వాత ఒక బీకర్ లో సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకొని ఆ వాటర్ లోకి ఈ హీట్ చేసినటువంటి ఈ కంటెంట్ ఉంది కదా, ఏంటి క్వాంటిటీ 1 ml ఆఫ్ ఇథనాల్, 1 ml ఆఫ్ గ్లేసియల్ అసిటిక్ యాసిడ్, H2SO4 ఉంది కదా, ఈ మిక్చర్ ని దీంతో పోసేస్తాం. ఇప్పుడు ఒక స్వీట్, ఒక వాటర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దట్ ఇండికేట్స్ ది ఎస్టర్ ఫార్మేషన్. అంటే ఇక్కడ ఎస్టర్ ఫార్మ్ అవుతుంది అని అర్థం. సో దట్ ఈస్ esterification.
esterification. So there is experimental quantity. అంటే ఇక్కడ experimental గా ఇలా చేస్తాం. ఓకే, మనం థియరిటికల్ గా ఎట్లా రాసుకోవాలని ఒకసారి చూద్దాం. So next one here, esterification means so ఇక్కడ ఏం చెప్పుకున్నాం మనం, you take 1 ml of ethanol and 1 ml of glacial acetic acid, okay, with concentrated sulfuric acid taken in a one test tube. These test tube heating in water bath. After that, this mixture within the test tube is poured into the water containing beaker. So then, if fruity odor is coming out from this beaker, then that indicates the ester is formed. And ester form అనేది మనం ఎలా ఇండికేట్ చేస్తున్నాం, ఈ మిక్చర్ మొత్తాన్ని వాటర్ లో వేసేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫ్రూటీ ఓడర్, తీయటి పండ్ల వాసన అని వస్తుంది అన్నమాట. ఫ్రూటీ ఓడర్ అలా వచ్చిందంటే దట్ ఈస్ ఎస్టర్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దిస్ మిక్చర్, రైట్. సో నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ది esterification? So esterification means the reaction between carboxylic acid and ethanol. The reaction between here carboxylic acid and alcohol in the presence of concentrated sulfuric acid. That means esterification reaction means like this: the reaction between carboxylic acid and alcohol in the presence of concentrated H2SO4 to form a sweet odor, okay, is called esterification reaction. Is called here esterification. Sweet odor substances also, sweet odor substances called ester. This is called esterification reaction. Esterification reaction, this reaction takes place between carboxylic acid and alcohol. Carboxylic acid and alcohol in the presence of concentrated sulfuric acid. It forms sweet odor substance called ester. And ikkada ester అనేది form అవుతుంది. That is esterification. So here esterification, ester formation here like this, COOR. That means, so ikkada kuda R తీసుకోవచ్చాము, ikkada R gas పెట్టుకోవచ్చు. Both R gas, both are alkyl groups or phenyl groups here. So the esterification reaction is reversible and slowest reaction here. That means you take carboxylic acid when combined with alcohol, it forms RCOOR and H2O. Okay, here like this. This RCOO minus and H plus. So this hydrogen and OH, these are combined to each other. HOH. ఇవి రెండు కలిపి వాటర్ గా ఫామ్ అవుతాయి. ఇక్కడ RCOO minus and RCOOR. That means ester. This is ester. Let us say one example you take here, CH3COOH. Acetic acid. This acetic acid reacts with ethyl alcohol, CH3CH2OH, ethyl alcohol. Acetic acid when combined with ethyl alcohol or in the presence of concentrated sulfuric acid, here is also concentrated sulfuric acid. Okay, right. So same reaction here. HOH water ga వెళ్ళిపోద్ది. ఇక్కడ ఉంది గా CH3
C double bond OO, CH2, CH3 plus H2O. Okay, that is the compound is formed. Ethyl acetate. This is ethyl acetate. What is the name of compound here? This is ethyl acetate. Ethyl acetate. So this is acetic acid. This is ethyl alcohol. Acetic acid. Ethyl alcohol. When acetic acid combines with ethyl alcohol, it forms ethyl acetate. This is ester group. Okay. So this is concentrated sulfuric acid. So this concentrated sulfuric acid acts as a here dehydrating agent. Okay. Right. So this is esterification reaction. Esterification reaction. So here esterification reactions. What is the esterification here? The reaction between carboxylic acid and alcohol in the presence of concentrated sulfuric acid to form sweet odor substance. To form sweet odor substance is called ester. So this process is called, or this reaction is called esterification reaction. So you take carboxylic acid. This is carboxylic acid, means COOH. COOH, carboxylic acid group. This is alcohol. So in this reaction, in the presence of carbon H2SO4, it forms ester and water. Let us say you take another example here, acetic acid or ethanoic acid also. This is IUPAC name of this compound is ethanoic acid. Common name is acetic acid. So this is ethyl alcohol. Ethyl alcohol. IUPAC name is ethanol. Ethanol. So these both are mixing to each other in the presence of carbon H2SO4. It forms ester, ethyl acetate. Okay, ethyl acetate. So this is ethanoic acid. So once again here, ethanoic acid is a colorless liquid with a characteristic unpleasant smell. Okay, and it is soluble in water. It is soluble in water. It is less acidic than water and ethanol. More acidic than it is more acidic than water and ethanol, less acidic than mineral acid. Okay. Commonly named here, that is acetic acid. 5 to 8% solution of ethanoic acid in water is called vinegar. It is used as preservative in pickles. Okay. Chemical properties of ethanoic acid is the reaction with metals, alkalis, and sodium, carbonate and bicarbonate. It implies that here acidic nature of the ethanoic acid. Okay. Next one here, esterification reaction. Esterification means the reaction between carboxylic acid and alcohol in the presence of carbon H2SO4 to form sweet odor substance called ester. This reaction is called esterification reaction. So let us say these reactions are examples. This is general reaction. This is example. Okay, carboxylic acid when combines with alcohol in the presence of carbon H2SO4, it forms ester like this. This is example. So next one. Soap and saponification and mixture. First of all is soap. What is soap? Soap is a sodium or potassium salts of higher fatty acid. Soap is a sodium or potassium salts of higher fatty acid. That is soap. Soap is a sodium or potassium salts of higher fatty acid. So like
palmitic acid. Palmitic acid. So that's formula is C15H31, C15H31 COOH. Okay, that is palmitic acid. Next, stearic acid. C17H35 COOH. Stearic acid. And the next one is oleic acid. Oleic acid. So this is stearic acid. Oleic acid formula C17H33. C17H33 COOH. Okay, palmitic acid, stearic acid, and oleic acid. Okay, next one, the formula of the general formula of soap is RCOONA. Okay, sodium or potassium salts of higher fatty acids annam kada. So RCOONA in place of sodium, potassium also write in here RCOOK. That is the general formula of the soap. So here R means like this. Here R is equal to C15H31 or C17H35, etc. Okay. So general thing, sodium or potassium salts are higher fatty acids here. So fats are esters of higher fatty acids and the trihydroxy alcohols. Once again, sodium or potassium salts of higher fatty acids. Soaps are sodium or potassium salts of higher fatty acids like palmitic acid, stearic acid, oleic acid. So palmitic acid is C15H31 COOH. Stearic acid means C17H35 COOH. Oleic acid means C17H33 COOH. The general formula RCOONA or RCOOK. And ఇక్కడ ఏంటి ఈ హైడ్రోజన్స్ అన్ని రీప్లేస్ అవుతాయమ్మా. ఈ హైడ్రోజన్ ప్లేస్ లో సోడియం కానీ పొటాషియం కానీ యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమని చెప్పాము, R is equal to C15H31 అన్నాం కదా. సో C15H31 COOH బదులుగా Na రాస్తాం. The replace of hydrogen by the sodium. Here potassium. That is soap. So generally here that is general formula. So let us say glycerol. Glycerol means fats or esters of higher fatty acids. Fats, for example, fatty acids annamma, fats are esters. Fats are esters of higher fatty acids. Higher fatty acids. Here glycerol means trihydroxy alcohol. Trihydroxy alcohol is known as here glycerol. That is glycerol. Glycerol means here trihydroxy alcohol. So that means glycerol means CH2OH, and CH2OH. Trihydroxy means 1, 2, 3. 3 hydroxy groups ఉన్నాయి ఇక్కడ. Trihydroxy alcohol. So the IUPAC name is 1, 2, 3. 3 carbons ఉన్నాయి కాబట్టి single bonds కాబట్టి N propane 1, 2, 3 triol. Propane 1, 2, 3 triol. This IUPAC name is propane 1, 2, 3 triol. Propane. Prop means 3 carbons here. 3 carbons means 1, 2, 3. 3 carbons. So N means single bonds. 1, 2, 3 triol. Tri means 3. Ol means alcohol.
3 ఆల్కహాలిక్ గ్రూప్స్ ఉండాలి. ఎక్కడ ఉండాలి? ఫస్ట్ పొజిషన్, సెకండ్ పొజిషన్, థర్డ్ పొజిషన్. ప్రొపేన్ 1 2 3 triol, that is IUPAC name of glycerol. Okay, right. So here when the fats are treated with sodium hydroxide, it forms here, and generally so వీటిని సోడియం హైడ్రా అంటే ఫ్యాట్స్ ని సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇక్కడ రియాక్ట్ చేస్తే ట్రైస్టైరిన్ ఫామ్ అవుతుంది. దీంట్లో when fats are treated with sodium hydroxide, sodium salts, the fatty acids and glycerol is formed. So generally here, so trihydroxy alcohol is glycerol. So soap is what is here? Sodium or potassium salts of higher fatty acids. Sodium or potassium salts of higher fatty acids. Let us say here CH2O. Generally ఇక్కడ ఏం రాసిన CH2OH అన్నాం. సో ఈ హైడ్రోజన్ అంటే హైడ్రోజన్ కి రీప్లేస్ చేసినప్పుడు C double bond O C17H35. Steerate. That means CH. ఇక్కడ కూడా సేమ్ హైడ్రోజన్ కి బదులుగా C17H35. ఇక్కడ కూడా సేమ్ CH2O C double bond O C17H35. Okay, so this is tristyrene. It reacts with 3 moles of NaOH, 3 moles of sodium hydroxide. Sodium hydroxide. So once again, CH2O C double bond O C17H35 CHO C double bond O C17H35 CH2O C double bond O C17H35. When combined with 3 moles of NaOH and sodium hydroxide to react అయినప్పుడు again it is formed here glycerol CH2OH CHOH and CH2OH. This is preparation of glycerol, and remaining sodium C17H35 COONA. This is 3 moles occurs here. It is very simple. So in this condition here C17H35, okay, COONA. That means Na plus and OH minus. So CH2OH kadamma ikkada undi CH2OH. Okay, this OH అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది ఇక్కడ CHOH CH2OH అంటే ఇక్కడ 3 NaOH అంటే 3 Na plus ions 3 OH minus ions. ఈ 3 OH minus ions ఇక్కడికి వస్తాయి CH2OH CHOH CH2OH. Next C17H35 COONA. Okay, C17H35 COONA. That means 3 moles. C17H35 COONA. Okay, that is 3 moles. That is soap general formula. C17H35 COONA. That is soap. So the process of formation of soap, it is saponification. It is called here saponification. Saponification reaction. Saponification. Okay, this is a saponification reaction. So next one, micelles. This is very simple thing. It is a very simple thing. Micelles or micelles. Soap is an electrolyte here. Soap is
an electrolyte. Soap is an electrolyte. That means it undergoes dissolution in water. So here, when soap is put in water, it any very small amount, that means low concentrated solution is formed. ఈ సోప్ ని వాటర్ లో వేసినప్పుడు లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండేటటువంటి ఒక సొల్యూషన్ అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. జనరల్ గా సోప్ ఈజ్ అన్ ఎలక్ట్రోలైట్ అని చెప్తాం. ఈ సోప్ ని వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు లో కాన్సన్ట్రేషన్ సొల్యూషన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ it gives true solution. Okay, what is the difference between true solution and colloidal solution? True solution and colloidal solution. That means here, in true solution, the solute particles will undergo here complete visible. That means solute particles size less than 1 nanometer. In true solution, less than 1 nanometer. In colloidal solution, 1 nanometer to 1000 nanometer. So true solution means that, for example, solute and solvent here. You take salt solution. Salt solution ఎలా ఫామ్ చేస్తాం మనం? You take one beaker. It is having small amount of water. So into this water, we adding some amount of salt, that means NaCl. Okay, that is salt solution. So in salt solution lo two types of components are present. That means solvent and solute. Solute and solvent. Solute means here lesser quantity. Solvent means larger quantity. Okay, the substance which is present in lesser quantity in solution, that is solute. The substance which is present in larger quantity in solution, that is solvent. So you see, in salt solution, salt plus water. So in the salt solution, this is a lesser quantity, this is a larger quantity. Water ni higher amount తీసుకుంటాం, దీన్ని smaller amount తీసుకుంటాం. So in the salt solution, this is solute. Water is a solvent. So lesser quantity ఉండేదాన్ని ఏమంటాం? solute. Larger quantity ఉండేదాన్ని solvent. So ఇవే terms solute and solvent ని colloidal solutions వచ్చేసరికి dispersed phase, dispersed medium. This is equal to dispersed phase. This is dispersion medium. Dispersed phase, dispersion medium. Okay, so size of the solute particle in true solution less than 1 nanometer. That is completely visible. So in case of colloidal solution, size of the dispersion phase, that is 100 nanometer to 1000 nanometer. That is the difference between true solution and colloidal solution. Okay, right. Solution means solute plus solvent. So in this true solution, solute is completely miscible in solvent within the solution. So the solute particle size less than 1 nanometer in true solution. See here, colloidal solution, solute means dispersed phase. This is dispersion medium. Okay, the size of the dispersed phase, nothing but solute here, 1 nanometer to 1000 nanometer. 1 nanometer to 1000 nanometer. Okay, right. So it is very simple thing. Mystery formation, soap ni water lo dissolve చేసినప్పుడు ఇక్కడ low concentration అనేది ఫామ్ అవుతుంది. At above particular concentration, that means critical micelle concentration. ఈ critical micelle concentration కంటే higher concentration దగ్గర ఆ సోప్ అనేది అగ్రిగేట్ అవుతుంది. అగ్రిగేట్ అయినప్పుడు మిసెల్ ఫార్మేషన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అగ్రిగేట్ కావడం అంటే ఇట్లా రౌండ్ షేప్ లో
సో సోప్ అని ఏం చెప్పుకున్నాం మనం C17H35 CONA. సో C17H35 CO మైనస్ అండ్ Na ప్లస్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి తీసుకున్నట్లయితే C17H35 దట్ ఈస్ లాంగెస్ట్ కార్బన్ చైన్ ఆల్కైల్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 కార్బన్స్ వస్తాయమ్మా. అట్లాగే CO మైనస్. ఇట్లాంటివన్నీ కలిపేసి సోప్ లో ఉంది ఇవన్నీ కూడా ఒక అగ్రిగేట్ అవుతా ఉంటాయి. CO మైనస్ COO మైనస్ COO మైనస్ ఇట్లా. సో దిస్ ఈజ్ మిషన్. ఓకే రైట్. సోప్ హ్యాస్ ఏ క్లీనింగ్ ఏజెంట్, అంటే క్లీనింగ్ ఏజెంట్ గా మనకు యూజ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాత్ తీసుకున్నారనుకోండి, బట్టలు దానిపైన మరకలు ఉంటాయి, అంటే దట్ మీన్స్ డర్టీ గ్రీన్, డర్టీ ఉంటుంది. అవి గ్రీజీ డ్రాప్లెట్స్ అనుకుందాం, అంటే గ్రీజీ మరకల కింద మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం బట్టల్ని వాష్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే దీంట్లో ఇదంతా చూడండి C17H35 దిస్ ఈజ్ హైడ్రోఫోబిక్. This is hydrophilic. Hydrophobic means water hating. అంటే వాటర్ ని దూరంగా నెట్టేస్తుంది. Hydrophilic means water loving. అంటే వాటర్ ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. చూడండి సోప్ లో ఉండే ఈ స్టీరేట్ అయాన్ లో hydrophobic and hydrophilic, two types of parts here. This is hydrophobic means water hating, this is water loving. ఇది వాటర్ ని దూరంగా నెట్టేస్తుంది, ఇది వాటర్ ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే ఈ బట్టల్ని వాష్ చేస్తా ఉన్నామో, అవాయిలా అంటున్నామో, ఈ మెకానిజం ఏమవుతుందంటే ఈ సోప్ మాలిక్యూల్స్ మొత్తం అగ్రిగేట్ అయిపోయి ఈ CO మైనస్ ఉన్నాయి చూడండి అవుట్ సైడ్, ఇవి వాటర్, అంటే మనం వాటర్ పోస్తాం కదా, ఆ వాటర్ ని అట్రాక్ట్ చేసుకుని ఆ డర్టీ మరక దగ్గరికి తీసుకొస్తాయి. ఈ చైన్స్ దట్ మీన్స్ హైడ్రోకార్బన్ చైన్. ఈ హైడ్రోకార్బన్ చైన్స్ అనేటివి మనం ఎట్లయితే వాటిని ఒక పేపర్ ని ఫోల్డ్ చేసి ఒక థ్రెడ్ తో పోసేస్తామో ఆ మరకను అంతటిని ఇది పోసేస్తా వస్తుంది. దట్ ఈస్ మిసెల్ ఫార్మేషన్, దట్ ఈస్ క్లీనింగ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ది సోప్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఈ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది.